Imwe thandela ya randaza zimilioni ya ukinokesa mathi vundu la Limpopo ikhobola nekeza mathi kha vadzulapo. Khuvhangano ya vhufumi nthihi ya nga vhulwadze ha AIDS ikhobvela phanḓa ḓoroboni ya Durban hune yo takutshedza u bva mulovha hune ya khou lavhelelwa u ḓo khunyeledzwa matshelo. Ndi masiari ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha DTT. Nṋe ndi Firotenda Maiwashe. Imwe thandela ya randaza zimilioni ya ukunakisa mathi vundu la Limpopo ikhobola u ṋekedza vhadzulapo mathi. Iyi thandela ya masheleni a randaza zimilioni dza 12 ya u vusuludza damu Magwejo khathihi na ḽaini dza mathi vhuponi ha Mukhwelere masipalani wa tshiṱiriki tsha Sekhukhune a yethu ṋekedza mathi kha vhadzulapo na u holwa mifhela miṅwaha ya rathi yo thomiwa. Vhadzulapo vha ri vho vhudza uri thandela iyi yo khunyeledziwa fhedzi vha nga kha ḓi wana mathi a songo kunakiswaho ane a vha kha milamboni, zwisimani na huṅwevho. Fhethu hafha ndi kule na hune vhadzulapo vha dzula hone nahone ho shaya. Vhunzhi ha vhadzulapo vunḓuni ḽi vha ḓitika nga magavhelo a mundende. Vha ri bombidzi hanefho muvhunduni zwino tou vha na miṅwaha dzi sa bvi maḓi nahone ahuna zwine zwa khou ita u tandulula thaidzo iyi. Vhadzulapo vha muvhundu uyu vha ri zwa zwino vha khou shumisa maḓi a songo kunaho ane vha a wana zwisimani na milamboni hanefho muvhunduni. Re nwa metsi a ditšhila re kgopela gore mmuso hle ga o tlo re thuše re riele metsi a mabotse a makaone ka re metsi a re a nwago a re ba buša. The river, animals and everything go there so that they can survive. So there's no way that we can say we are getting good health. Vhadzulapo vho ita ndingedzo dza u ṱoḓa ofisi ya mulanga vunḓu wa Limpopo Western Mathavhata fhedzi ndingedzo edzo a dzi ngo anwa mitshelo. Try to engage even the office of the premier. We write the email to them, then they receive it, they acknowledge, or they receive the email. Even today they said they were gonna come. They're gonna come to us in 7 days. Even today, since last year October, even today we are still waiting for them. Zwo ḓiralo vho ofisi ya mulanga vunḓu vha ri fhungo iḽi ḽo livhiswa fhethu ho teaho. After receipt of that letter, it has since been referred to the Sekhukhune District Municipality because they are the ones responsible for water provisioning in the area. We urge communities to stop blaming the Office of the Premier for the functions which are not that of the office. The Office of the Premier is just a coordinator of government services, but not a water service provider or water service authority. Abamasipala wa tshiṱiriki wa Sekhukhune na namusi a vhathu bva mulomo. Musi zwo ḓiralo vhadzulapo vha Mavhatho vunḓuni ḽa Northwest vha khomboni ya nwa maḓi o tshikafhalaho. Izwi ndi u ya nga muvhigo u ḓivhadzwaho zwone zwino nga vha Blue Drop Watch wo wa ṋekedziwa muhasho wa zwa maḓi. Uyu muvhigo khou amba uri tshikimu tsha u kunakisa maḓi tsha Mavhatho tshi na thaidzo dza u kunakisa maḓi nga nḓila yo fanelaho. U swikela zwino u ṱoliwa thekiniki ho itiwa henefho tshikimuni itsho ho wana uri tshi khou kona u kunakisa maḓi nga phesenthe dza 40 fhedzi zwine zwa khou sia vhadzulapo vha khomboni. Sa izwi maḓi a tshi tou vha vhutshilo vhunzhi ha vhadzulapo vho tshi u ḓirengela maḓi o kunakiswaho vha tshi khou shavha uri vha nga kavhiwa nga malwadze no nga kholera khathihi na u dzhenwa nga dangani. Vhadzulapo vha ri maḓi ane a khou kunakiswa tshikimuni itshi tsha Mavhatho ha fushi na luthihi. The taste of the water that we're receiving around our area, it's such that it has this smell at times that is not quite okay, and the taste thereof, it's quite different. It's not tasty. So on the basis of that, together with the entire family, we prefer not to drink the municipality water. We'd rather opt to go and buy water from the shops. Vhaṅwe vhadzulapo vhanzhi navho ne vha khou tikedza izwi zwine zwa khou ambiwa nga Vhotshepo Kola. Previously we used to use dam water or river water to drink and eat and cook and do everything. But now, since this new life has come, we no more use that because of
cholera is now here. I prefer buying water because I don't like the taste coming from tap water. It has the metallic taste. It just tastes awful. So I prefer buying water. Municipalities are not taking care of their water treatment plants. And then people are not longer feeling safe to drink tap water. So we rely too much on still water. That's how we feel we are safe. Fedzi na uzoralo asi vhadzulapo vhoṱhe vhane vha vha na tshelede ya u renga maḓi o kunakiswaho hune vhanzhi vha kha ḓi ḓitika nga maḓi ane a ṋetshedziwa nga muvhuso. Fedzi kha vhane vha khou shumisa maḓi ayo ane vha khou a kha dzi bombini ane a khou ṋekedziwa nga muvhuso vha fanela u ranga vha a vhilisa sa nḓila ya u ḓitsireledza. The department is quite aware of the fears of some of our communities about safe drinking water, especially in the area affected by cholera. There is nothing wrong to buy water in the shops for those who can afford to buy it. However, people can still boil water, encourage boiling water before it can be used. The department is also encouraging hygiene among our people. They need to always make sure that their toilets are cleaned with safe detergents or soap and wash their hands. Va company ya Magalies Water ine ṋekedza maḓi kha masipala wa tshiṱiriki tsha Ngaka Mudiri Mulema vhone vha ri tshikimu itshi tsha u kunakisa maḓi tsha Mmabatho tshi khou kona u kunakisa maḓi uya kha phesenthe dza 48. Fhedzi uya nga luṅwalo lwe vha ino khasho ya SABC vha kona u luvhona lune lwa bva kha muhasho wa zwa maḓi na vhutatashili hu khou ṱahiswa mbilaelo dza uri maḓi a khou kunakiswa nga nḓila yo fanelaho zwine zwa khou ṱahisa mbilaelo kha tshiimo tsha maḓi tshine vhadzulapo vha khou a wana. Kha vhadzulapo vhenevha vhane vha nga vho tsepokola vha kha ḓi vha khomboni ya malwadze a u shumisa maḓi a songo kunaho arali khaedu iyi ya sa tandululwa nga nḓila yo fanelaho. Khoro ya ḓorobo ya Nelson Mandela Bay vunḓuni ḽa Eastern Cape i kha ḓi vha kha gomelelo na u hovha na mvula dzavhuḓi dze dza shuluwa ṅwedzi wo fhelaho. Hona mvula ine ya fhira mililita dza 140 kha zwipiḓa zwinzhi u mona na khoro iyo ya ḓorobo zwenezwo ṅwedzi wo fhelaho. Fhedzi fhethu hune ho fariwa hone maḓi kana fhethu hune ha fariwa hone maḓi ane mvula yona ho ṋekedziwa madamuni o ngo fhambana ho tou wana fhedzi hafu wa mvula iyo. Damu ḽihulwanesa kha khoro iyo ya ḓorobo ḽa Mpofu ḽo imisa u ṋekedza maḓi izwi ḽi tshi kha ḓi vha kha phesenthe dza sumbe fhedzi nga nṱha ha izwo khoro ya ḓorobo iyi ya Nelson Mandela Bay i khou ṱangana na khaedu dza u gonyela nṱha ha u shumiswa maḓi hune ha nga ḓuvha hu khou shumisiwa maḓi ane a lingana megalita dza maḓana mararu u fhirisa tshikalo tsha khoro iyi ya ḓorobo tsha maḓi a megalita dza maḓana mavhili na furaru nga ḓuvha. Musi zwi zwo ralo, dzimvula dza zwenezwino dzo naho masipala wa Nelson Mandela dzo tou vha thandululo khulwane. Damu ḽa Gouga, ḽa Churchill na ḽa Grootendaal o linganela lune ya vha kha phesenthe dza 22 u bva kha phesenthe dza 12 nga ṅwedzi wa Luhuhi na ṅwaha. Dzimvula dzavhuḓi dzi ḓo vhona uri hu vhe na nḓisedzo ya maḓi lwa maḓuvha a maḓana mavhili. In terms of the dam levels, our dam levels are sitting at 23% currently. Our main supply dam, Mpofu Dam, is sitting at 7%. And in order for Mpofu Dam to get more water, we need the Churchill Dam, which is now currently sitting at approximately 34%. We need that dam to overflow in order to fill up the Mpofu Dam. Vhadzulapo vha vhupo vha nga vha khou kona u tevhedza tsivhudzo ya u vhulunga maḓi. The Mpofu Dam is of big concern to us. Look, the only thing we can do is hope and pray that it rains in the catchment areas. The catchment areas being quite far out past Humansdorp, where it should be raining. But what we can do is to encourage the communities out there to please use water sparingly, 50 liters per person per day. Vhadzulapo ava vakadhibiledzwa nga khaedu dza maḓi dzo livhaho masipala wavho. In the beginning of the year, there was quite a big drive to save water, use water resourcefully. But I found that's quietened down quite a bit now. And I don't know, is there more water with all the rain we've received? Or has the focus become less on saving water? I'm not entirely sure where that is. We've got a few WhatsApp groups that educate the people on the shortages of the water, you see. What I do in my own personal capacity is I use rainwater out of a water tank. I think they have got filters in it, and I've been using that for quite a while now. My water usage at home
is sort of non-existent. I use maybe 1 unit every second month. I think it's horrible because actually there is a lot of water wasting, a lot. I live in Kiloni Road in Humud, and we reported leakage to the university house, to the municipality outside my house, and they took 3 days to come and fix it. Then they fixed that one, and at the bottom of the road, in the corner, the following morning there was another leakage. Also take time to fix. Mapeloni a vhege yo fhelaho dzimvula dzo no mona na vhupo uvho maḓi a ralo u elela a tshi dzhena nga vhunzhi madamuni a vhupo uvho. Fhedziha naho zwo ralo mulaedza u khou ḓi vhona uḽa muthihi wa uri vhathu kha vha vhulunge maḓi. Muṅwaleli wa dzangano la Treatment Action Campaign Vho Anele Yawa vha khou ita khuwelo kha muhasho wa mutakalo wa lushaka uri vha khwinise tshumelo kha dzi kiliniki na maongelo vhuponi hune vhathu vha khou shaya. Vha khou dovha vha ṱuṱuwedza uri vhathu vha songo shavha u bula zwiimo zwavho siani ḽa HIV. Vho Yawa vho dovha hafhu vha ita khuwelo ya u fheliswa ha samba na kha vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV khathihi na nḓila ine vhathu vhane vha khou tshila na HIV vha fariwa ngayo. Key and vulnerable populations are at risk of contracting HIV, and if we do not pay attention to services that are meant for them, it therefore means as the country we won't be able to get to where we want to be. We have seen in number of facilities and in districts where we work in where key populations are still experiencing issues of stigma and discrimination, and ours is to stand up for the rights of all, irrespective of gender or sexual orientation. And where the rights of key and vulnerable populations are violated, it becomes our responsibility to stand up and fight for those rights, because if those rights are not protected and defended, it therefore means it will be a fallacy for us to talk about an end to AIDS. That's why as the country we need to pay more attention on issues that are related to services that are meant for key and vulnerable populations. So some of the key findings that came out is related to issues that talks to stigma and discrimination, where key and vulnerable populations are experiencing them when they go to health facilities. And this leads to some of the key populations to decide to disengage from care and decide to access those services in private sector where they have to spend money. Issues like people being ridiculed and humiliated because of their sexual orientation, where people are denied some of the services in our facilities, where we see in our communities that there are external pickup points, but they are not enough, where people have to travel long distance in order for them to access services in those external pickup points, as well as issues like some of the services that are meant for key and vulnerable populations, they put them at a position of being discriminated in facilities. So these are the things that we are saying we need to work together. Rishi katiba kha ḽeneḽo fhungo khuvhangano ya vhufumi nthihi ya nga vhulwadze ha AIDS i khou farelwa fhaḽa ḓoroboni ya Durban nahone yo takutshedza u bva mulovha hune ya khou lavhelelwa u khunyeledzwa matshelo. Ṱhoho ya khuvhangano iyi ndi ine ya pfi Act, Connect and End the Pandemic, zwine zwa amba uri takutshedzani, ṱanganani na vhaṅwe ni fhelise vhulwadze uvhu. U pfa zwinzhi nga ha izwi zwa zwino ri kwamana na vha khoro ya zwa vhulwadze ha AIDS vunḓuni ḽa Limpopo vho Zwone Vhuṱalo vhane vha ḓo ri vhudza zwinzhi nga fhungo ḽeneḽi. Ndi masiari khou vha ṱanganedza Vhone Vhuṱalo na u tama u lavhelesa uri musi ri tshi khou amba nga ha vhathu vhane vho ri vho kavhiwa nga vhulwadze ha HIV, ri tshi khou amba zwa zwino vha UNAIDS vha ri vha swika kha 38 million hune shango ḽino ḽa pfala ḽi ḽone ḽine ḽa tou vha tshivhilelani vhukuma. Tshiimo tsho tou vhifha zwingafhani Vhone Vhuṱalo? A thi ngo to vha pfa zwavhuḓi, vha ri vha UNAIDS vha ri mini? Vha khou amba uri hu na tshivhalo tshine tsha swika 38 million furarumalo wa dzi milioni dza vhathu vhane vho kavhiwa nga HIV na AIDS, hune vha ri ḽa Afrika Tshipembe ndi hone tshivhilelani. Nyimele ri tama u ḓivha khavho uri yo vhifha zwingafhani kha ḽa Afrika Tshipembe. Afrika Tshipembe nyimele yo vhifha fhedzi zwi khou khwinisea. Ri a zwi ḓivha zwa uri ri tshi tou ngo to anganya Afrika Tshipembe vhathu vhane khou tshila na tshitzhili tsha AIDS vha swika dzi milioni 53, ndi uri 8 million. Zwino hafha Afrika Tshipembe zwithu zwine zwa khou ambiwa uri ri funa u ṱhogomela zwone zwi tshiya kha heyi khuvhangano
Tsha u thoma ndi uri ri funa u ṱhogomela vhana vha khou siwa murahu vha tshila na tshitzhili tsha HIV and AIDS vhathu vha sa zwi ḓivhi zwa uri vha natsho. Hupfi kha ḽifhasi ḽoṱhe mithethe miṅwe na miṅwe miṱanu hu lovha ṅwaha muthihi nga HIV and AIDS kha ḽifhasi ḽoṱhe. Tshithu tsha vhuvhili ri fanela u ṱhogomela vhaswa na ṅwaha kha heyi khuvhangano ho vha na ndi uri heyi khuvhangano i vha na zwipiḓapiḓa musi zwi tshi swika hune zwa vha zwa u bveledzisa dzipfunzo dza hone dzo fhambananaho. Lwa u tou thoma ho vha na tshipiḓa tshine tsha vhidzwa upfhi vhaswa na HIV and AIDS ndi tshone tshine tsha vha kha track number 7. Ndi zwo tou thoma hune vhaswa vha khou swika uri vha dzhie vhuimo vhuhulwane prominence kha mafhungo a conference yoṱhe. Na mulovha musi ri tshi khou vula hii conference ro wana muswa we a ri vhudza mafhungo a mahuluhulu ano kwama vhaswa a dovha a vhavha nga maanḓa. Ndi muthu ano tshila na zwiḽa zwi no pfhi albinism. Hoyu mufumakadzi hoyu o tshila na albinism vhathu vhe a vha tshi khou tshila navho hanefho nga ngomu vha tshi tenda uri wa eḓela na muthu a re na albinism u swika hune wa fhola AIDS. O binyiwa ka 15 times a tshi ri ṱalutshedza. Hezwo a tshi khou itiwa hezwo ene a vhonewa tshitzhili tsha HIV and AIDS. A swika he a lwala a ṱoḓa uri sia fhano shangoni mara zwa zwino o vha a tshi khou ombedzela uri u khou tshila ende u khou dzhia mishonga yawe ende vha tshi mu lavhelesa vha nga si tende na luthihi zwa uri ndi muthu ane a khou tshila na tshitzhili tsha HIV and AIDS. Zwino vhaswa nga maanḓa hu khou itiwa nyambedzano khulwane nga maanḓa vhaswa vha vhasidzana na vhafumakadzi vhaṱuku ngauri kha vhone tshitzhili hetshi tshi khou wanala tsho ḓalesa u fhirisa kha vhatukana na vhanna vhaṱuku. Fhedzi musi ya kha mirole yo fhambananaho fhano Afrika Tshipembe a ri tou ri khou bva kha vhana ri tshi gonya ri tshi guma kha vhakalaha tshigwada tshine tsha kha ḓi ri vhiledzisa nga maanḓa kha uri tshi khou wanesa nga maanḓa HIV and AIDS hoṱhe vhanna na vhafumakadzi ndi tshigwada hetshi tshine tsha vhidziwa upfhi adolescents and young people. Zwi amba zwori hanefha vhukati havho 15 na vho 30 years ndi hone a khou wanalesa nga maanḓa hone tshitzhili tshi khou kavha vhathu nga huswa. Ndi mafhungo a shushaho vhukuma fhedzi ri khou livhuwa ngafhadzo eneyo. Kha ri dovha hafhu lavhelese ḽino ni vhone vhuṱalo uri ndi tshini tshine tsha khou ita uri ḽa Afrika Tshipembe ri wane mbalo dzi nṱha vhukuma dza vhathu vhane vha vha na tshitzhili tsha HIV. A thi ngo zwi pfa zwavhuḓi kha vha ḓo dovholola a i pfani zwavhuḓi side yawe kha vha ḓo dovha. Vha ḓo mpfarela ndi mini tshine tsha khou ita uri kha ḽa Afrika Tshipembe ri wane mbalo dza vhathu vho kavhiwaho nga tshitzhili tsha HIV tshi nṱha? Tshi nṱhesa a tshi tou vha nṱha vhone vha khou ri tshi nṱha a tshi nṱha tshi nṱhesa ngauri ri fhira ḽifhasi ḽoṱhe. Hu na tsedzuluso nnzhi dzine dza vha dzi tshi khou itiwa uri tshitzhili tsha HIV fhano Afrika Tshipembe ndi mini tshi nṱhesa. Tsho thoma ro lenga u livhana na HIV and AIDS. Ro lenga u fha vhathu mishonga. Heiḽa mishonga i tshi fhiwa vhathu mashango vho thomaho u fha vhathu mishonga vho swika hune vha ita uri vha tsikeledze tshitzhili vha fhungudzana uri tshi saye kha vhaṅwe vhathu. Vha humbula zwiḽa ro fhira fhethu hu no pfhi denialism hune ha sa vhe na vhurangaphanḓa ha politiki. Tshifhinga tshe ra tou thoma u tou vuwa fhano Afrika Tshipembe ndi tshiḽa tshifhinga tsha 2010 uri tshitzhili tsho vha tsho no fhedza miṅwaha minzhi tshi tshi khou fhedza vhathu tshi tshi khou vhulaha vhathu tshi lushakani. Ndi tshone tshithu tshine tsha vha tshihulwane nga maanḓa. Tsha vhuvhili Afrika Tshipembe ndi uri heḽi shango ḽashu ndi ḽia shango ḽine ḽa vhidzwa upfhi zwithu zwo fhambanesa nga maanḓa vhukati ha vhathu, the most unequal society. Zwi amba zwa uri inequality zwo wanala vha tshi ita tsedzuluso uri ho u fhambanana ha vhathu hune vhaṅwe vha vha zwisiwana zwa mafhelelo hu uri kha shango ḽa hone vhaṅwe vha vha na zwithu zwavho, vha na dzithundu, hu na dzigoloi, hu na dzi cellphone, hu na zwithu zwavhuḓi, vhaṅwe vha tshi tou zwi sedza vha kule vhunzhi ha vhathu. Zwi ita uri tshitzhili tsha HIV AIDS tshi gidimese nga maanḓa na uri thuso ine vhathu vha i wana, nḓivho ine vhathu vha i wana zwi tshi ya hafha a i fani. I vha i khou tshimbilana na zwa uri wo bebiwa ngafhi, fhethu hone ho tou itisa hani. Nga iṅwe nḓila inequality ndi yone ine pfhi i khou tshimbidza nga maanḓa hetshi tshitzhili tsha HIV and AIDS.
Zwiṅwe zwine zwa pfala zwi tshi khou engedza tshivhalo vhone vhutalo ndi COVID-19 ezwi zwi na vhungoho vhungafhani hu na hune ra nga ri na ngoho COVID-19 i khou shela mulenzhe kha u phaḓalala tshitzhili itshi? COVID-19 yo shela mulenzhe kha u phaḓalala tshitzhili nga zwithu zwivhili. Tsha u tou thoma hu khou tendeliwa ndi zwi khou ambiwa hafha kha heyi khuvhangano vha funa u humbula uri heyi ndi khuvhangano ya u thoma ine vhathu vha tou ṱangana vha sedzana zwifhaṱuwo nga murahu ha COVID-19 zwine zwa amba uri COVID-19 hu khou ambiwa upfhi yo humisela tshumelo murahu hune ra vha hone zwino na musi hu tshi khou vhonala uri ro lima ndima ino vhonala ro vha ri tshi ḓo vha ri khwine ri kule arali hu songo vha na COVID-19 ngauri tshumelo dza u lwa na tshitzhili hetshi vha humbula uri nga tshifhinga tsha COVID-19 sa tsumbo zwithu zwi no nga dzikhondomu a zwi tsha swika vhathuni mara hu uri vhathu hune vha vha hone a vho ngo ima vha khou ya phanḓa na mafhungo a vhudzekani vhathu vha si tsha kona u swika hone vha tevhelela u dzhia mishonga yavho nga tshifhinga zwa zwino havha vha World Health Organization hafha conferenceni vha ri madokotela vha khou thoma u vhona vhathu vhane vha khou bvelela zwibadela vhane vha vha vho kavhiwa nga tshitzhili vha tshi vho tou lwalesa zwi tshi khou bva kha uri vho litsha na mishonga nga tshifhinga tshetshila tsha COVID-19 vhaṅwe hu tshi khou konḓa u swika hone vha zwi swikelela futhi dzi tshumelo dza muvhuso dzi nonga zwiḽa zwi nonga upfhi dzi viral load test u lingedza u lavhelesa uri tshitzhili tsho ḓala hani muvhilini wa muthu na dzone dzo yela murahu ri sa vhiramba mafhungo a nḓivho na mafhungo a zwiḽa zwi no pfhi awareness u tsivhudza vhathu nga zwithu zwa vhudzekani zwo vha zwo humela murahu phanḓa ho vha hu tshi khou ambiwa mafhungo a tshitzhili tsha COVID zwa dovha futhi zwa kwamiwa nga uri musi ri tshi khou lavhelesa COVID ye ya vha i tshi khou vhona unga i ḓo fhedza lushaka lwoṱhe zwithu tshumedzo nga iṅwe nḓila dzi tshelede resources dzoṱhe dzo vha dzi tshi khou lavhelesa fhedzi kha u lwa na tshitzhili tsha COVID zwa amba uri tshomedzo dzine dza vha hone nga ngeno kha tshitzhili tsha HIV na malwadze a nonga TB na malwadze a nonga vhudzekani zwo vha zwo humela murahu zwino COVID yo ri huvhadza nga maanḓa kha heyi nndwa yashu kha heḽi ḽipiḓa ḽashu ḽa u lwa na tshitzhili tsha HIV and AIDS fhedzi zwino khou takadza conferenceni ndi uri vha khou zwi vhona zwa uri ngauri ho pfhi hu na zwiḽa zwi no pfhi catch up kha ri swike hune ra shumesa u fhirisa before zwithu zwinzhi tshumelo nnzhi dzi khou swika he ra vha ri hone ri sathu u kwamiwa nga COVID zwine zwa khou amba uri ndi miṅwaha mivhili miraru mara arali songo vha na COVID zwi amba zwori zwa ḓo vha ri phanḓa nga miṅwaha miraru zwino kha mafhungo a tshumelo dza u lwa na tshitzhili tsha HIV and AIDS kha lushaka ri khou livhuwa vho ri fhirisa kha heḽo fhedzi ri pfa u tshi pfhi vunḓu ḽa KwaZulu-Natal ndi ḽone ḽine ḽa tou vha nṱha vhukuma kha tshivhalo tsha vhathu vhane vho kavhiwa nga HIV kha ḽa Afrika Tshipembe vunḓu ḽa Limpopo hone tshiimo tshi hani? ho bvisiwa kha Twitter nga muṅwe ano pfhi Adrian kana ndi hanefho wapo Ramafhungo o bvisa fhungo zwithu a songo zwi pfha zwavhuḓi o pfha mbalo ya vhathu vhaswa vhane vha khou kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV and AIDS vha 1300 ari ndi vhathu vha KwaZulu-Natal wa khou ambiwa vhathu vha Afrika Tshipembe ḽoṱhe not vha KwaZulu-Natal zwino ri a ḓivha zwa uri KwaZulu-Natal uya nga nyimele ya zwithu ḓivha ḽone ḽine ḽa vha nṱha kha mafhungo a vhathu vhane vha vha tshi khou tshila na tshitzhili tsha HIV and AIDS hone ri a ḓivha uri KwaZulu-Natal ndi yone province ine kha nndwa ya u lwa na tshitzhili tsha HIV and AIDS i vha i phanḓa zwino musi ri tshi lavhelesa ndi khou tama u vha vhudza ḽiṅwe fhungo ri kala mafhungo a uri shango ḽi khou ya hani nga zwiḽa zwithu ḽi khou lwa hani kana ḽi khou kona u kunda hani hetshi tshitzhili nga zwiḽa zwithu zwi no pfhi 95 zwo vhewaho nga vhathu vha United Nations zwino dzi province dzine dza khou vhiledzisa kha heyi 95 kana province ine ya khou vhiledzisa kha 95 nga maanḓa 95 ya vhuvhili ya vhathu vhane vha sa wane thuso treatment ngeno vha tshi khou tshila na tshitzhili iṅwe ya hone ndi Limpopo ine ya vha phanḓa nga iṅwe nḓila ine ya khou humisela shango murahu iṅwe ndi Western Cape a si KwaZulu-Natal
Zvino fhedzi zvine zva khou ambiwa ndi uri fhethu hoṱhe ri fanela uri ṱhogomela uri vhathu vano kavhiwa nga huswa vha songo engedza mbalo ya vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV and AIDS zwino ngauri arali uri heyi bommbi ra sa vala a ri nga koni u kunda. Lekhagala vhone vhuṱalo nga u tou pfufhifhadza ḽa u fhedzisela siani ḽa ndondolo ro sedza nḓisedzo ya tshumelo u fana na dzi ARV mishonga vhathu vha khou kona u i swikelela zwingafhani nga u tou pfufhifhadza. U fana na mini? Tshumelo ya mutakalo vhathu vho kavhiwaho siani ḽa HIV vha khou wana tshumelo zwingafhani ro sedza ndondolo ya mutakalo nga u angaredza. Vhathu vho kavhiwaho nga tshitzhili tsha HIV and AIDS vha khou kona u wana tshumelo dzo fhambananaho u fana na mafhungo a treatment kana dziphilisi vha khou kona u wana mafhungo a dzi test dza viral load. Heyo tshumelo i khou tshimbila nga nḓila yavhuḓi naho vho zwipfa ndo zwipfa vha tshi thoma afha u ṱalutshedza uri havha vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV and AIDS vha Treatment Action Committee vha khou lavhelesa hoṱhe hu na fhethu hunzhi hune dzi kiliniki vha khou wana uri a i khou tou tshimbila nga nḓila yavhuḓi. Musi ro kuvhangana conferenceni ri vha ri khou shumisana na vha muhasho uri tshumelo kha i vhe ya nṱhesa nahone hu songo vha na u nyefula muthu nga mulandu wa uri a tshi khou tshila na tshitzhili tsha HIV and AIDS. Lekhagala ri khou livhuwesa nga maanḓa tshifhinga vhone vhuṱalo ri bvela phanḓa na mafhungo a Tshivenda fhano kha DTT hune ri tshi tou vhuya zwone zwino maragani ri ḓo vha ri khou vha ḓisela a tevhelaho. Hezwi ndi zwifhinga zwavhuḓi zwi takadzaho kha mbekanyamushumo yashu ya zwa maramani. Ri ḓo vha ri khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o dziaho nga nḓila yo khetheaho ri sa khou sia tombo nṱha ha ḽiṅwe. Nṋe ndo ḓa uri ri takule ino mbekanyamushumo yashu ya zwa maramani ri ise maṱhakheni maswa. Ri ḓo vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe a ndeme a kwama u vhonesa lushaka. Hafha ri ḓo vha vhudzisela mbudziso dzoṱhe dzi konḓaho uri vhone vha kone u sala vho wana ngoho na phindulo dzoṱhe. Ndi nṋe ndi Vhuyafi Maṱhoḓe kha ri vhe roṱhe maḽavhuraru madekwana a bva kha awara ya malo kha SABC 2 DTT na kha SABC Plus. Heyi no mbekanyamushumo iyi a si yo ṱahela. Ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha DTT. Mulanguli wa khasho ya SABC ana khou bva tshituloni Vho Madoda Mqakwe vha khou guma u shuma mafheloni a uno ṅwedzi wa Fulwi. Vho Mqakwe vhe vha thoma u shuma kha ino khasho sa mulanguli nga ṅwaha wa 2018 ndi vhe vha vha kha kontraka ya miṅwaha 5 matsheloni a ṋamusi vho swika he vha vha na nyambedzano na vha mbekanyamushumo ya mafhungo a SABC nga matsheloni fhano kha televishini ya SABC. The SABC is really, for me, a personification of a VUCA world. Extremely complex, uncertain, and I think it even becomes more difficult when you inherit an organization that was systematically collapsed and hollowed out. And what we did working with the previous board and the team and all employees of the SABC was really to rebuild an institution that is very critical for our democracy. And I'm really, I must say, I would want to pay tribute to all of the hard-working, committed SABC employees that have stayed the course. Because despite all of these challenges, SK, not once were we not able to broadcast. Whether you're talking about radio, television, we were able to fulfill our mandate quite efficiently despite those challenges. I think we've gone through a lot of processes from a self-introspection point of view. And to your point, one of the things I've done in the past 5 years was to ensure that I bring across the divisions, various teams where we can sit, co-create the SABC for the future. And in that, it's natural, human beings will always raise issues that impact them individually or collectively. And ours was to take those inputs in and then go back to the various divisional managers and say, look, in your division, these are the issues that are being raised. Can you please thoughtfully look into these? But I think the second point to say lessons learned, it's you know, I'm from the private sector. I got into this thinking that there would be more agility and flexibility. The regulatory constraints, legislative impediments just made it difficult for us to be faster. And it actually affected our competitiveness because we are in an environment that is quite agile, and we couldn't be as agile
compared to our competitors, but also the regulations, they are slowing the SABC down, as it were. From a legislative point of view, I do think, you're literally running an entity that is still anchored in almost a 30-year policy, regulatory, and legislative framework. It's just not tenable. And the second thing with that is all of the licensing conditions. You may know this, about 48% of the television programming is geared towards the unfunded mandate. Literally, you cannot monetize 48% of the content. Radio, 15% of the radio inventory is geared towards the unfunded mandate. We get about 12 minutes in an hour for advertising, which is not the same with the other competitors. So all of these, and fortunately, I do know that the previous board, and the ministry, they have had together the SABC bill. And that bill will really help unlock the value that reside in this institution. On the talent side, I think what has been difficult is the retention of key talent. Because again, we're operating in a very competitive world, and our competitors, when they want to come and get Sakina, we are a public broadcaster, they are more a private sector entity, they can break the bank to get you. And I think people like you stay at the SABC, not because they are motivated by any financial gains, but you stay here because you believe in the public mandate of the SABC. Again, it's a really country duty issue. Minista wa mahasho wa chumisano na mangu mashango bona Lady Pando barekeduza zvenezvino zineza kuama machimbirere aketekanyo ya balindi ba president wa shango Musibange Poland begioferaho azongo kwa mabushaka bukati ya mashango aya mabiri. Minista bwamba na baino kasho ya rushaka ya SABC gachipinga cha madaro abaranga panda ba mashango a Denmark katina Netherlands. President Cyril Ramaphosa bebaswera Minister mulwane wa shango la Denmark kati na Minister mulwane wa Netherlands watahisa miumburo yabo ngachiwo ichi musi bashikwamba na bora Mafhungo panda hauswika habaranga panda abo babiri. There was a big hullabaloo here. But it's a waste of time. Why do they go? Yes, so it was a very important visit. President Cyril Ramaphosa badotuma bukona ne chipinga chilapfu na baranga pamba wa shango la Denmark na la Netherlands. Hello, Prime Minister. It's so good to see you again. Good to see you again. Really wonderful to have you here. Fantastic to be here. Wonderful. I'm so delighted. Yes. Thank you. Look forward. Thank you so much. How are you doing? Very well. Good really good to see you. Good to see you. It's wonderful to see you. I see you're traveling a lot these days. I'm traveling a lot these days. Absolutely, even on the train. Yeah, even on the train. Yes. Wow. Wow. 11 hours on the train. Prime Minister. You did it. Prime Minister, sir. Thank you. Fungo la therisano khaningidzo za to dosimamula lokati ya shango la Ukraine na la Russia zarongo uphanda ngabaranga phamba mashango Africa ukadambiswa ngalo ningedzo idzi dzikusumburi jango la Africa lokwameya zwihulu nga khudano vukati ya mashango aya mavili mulwano wambeka maitele za zwa mashango anda vari howe wa mtheo wavudi witela therisano dzidaho. I think it's important to always reiterate this is a peace mission, and until we get to a point where a negotiations process is underway, we won't really say that we've had success. But what the success is that there's an opening created and a clear willingness indicated for continued engagement with African leaders in this. So we had very open discussions, sometimes very robust, which was good because both leaders were frank with our own delegation, but we were, through our presidents, equally open and frank. And so I think the mission has been received very positively, and there's commitment from both leaders for continued engagement. Uphando wofindula kha mbigo wa khaidu ya uthibelwa balindi ba tsireledzo ya president ujena khala Russia na la Ukraine. It's important to indicate from our side that DIRCO does not make the arrangements with respect to the president's security. This is left to the Presidential Protection Unit, and the responsible party would be the Minister of Police. While we were in Poland, we had several hours to
wait for the train that we were to take to Ukraine. Yes. And during the period in Warsaw, we had a meeting with the leadership of Poland, and it went exceptionally well, to the degree that the President has indicated a willingness to undertake an official visit to Poland. So at the level of government and DIRCO, of the President and DIRCO, everything went well. As to the other, I really don't wish to delve into it because I don't like guesswork, and I think the appropriate officials would speak to that. Minista wadwapo wa Bamromo ngatherisano dzikwama madalo wa President wa Russia Vladimir Putin kakhwangano ya mashango amubona ya BRICS ini adofarirwa kalino. Well, you know, I'm no longer in primary school, so I don't show and tell. And I have indicated that really I believe that discussions between the two leaders, they did have opportunities to have at length meetings between the two. President Ramaphosa will be the one who speaks on this. Lino shango lichilolendera presidente bachi Bamromo kafungo ili. Thandela yarandaza zimiliyoni ya mabone a saratani a sola sandira ya ulwa na buchinyi buponi ya mayani ngapasi ya masipala wa Collins Chabani ngeivundula Limpopo iko sasaladziwa. Badzulapo bare mabone ayo hatusi na hone abonera tsini lune akubaira uswikera chipikwa cha ulwa na buchinyi. Pezi ba masipala wa Collins Chabani bone bare mabone aya akotusa siani la ulwa na buchinyi. Upedziswa amashireni apadao milioni za furaru kaufungwa mabone anobonetera bupone amayani kati na utusa ulwana bugebenga mabone aya ndi abude bukuma pezi badzirapo bakhoberedziswa nga uri mabone ayo angolingana kaubonechera ena amaikhomi kahle mavoni lamawa hiku amavoni swaku hi vona swaku xigevenga xi nga xi ri kuteni kumbe vubihi lebyi nga kona la tikweni kumavona kwalaya nga tshama kona ntsena amafiki helo. Valanguli ba masipala bari mabone aya abonechera lolinganawo na uri mabone ayo ndi amsala uno anoshimanga technology bari boya babona na vaendanga nayo vaita nawo alingedza varanga phanda vasiyara vafulupela uri ujeniswa mabone aya zidofilisa zwito zwa vuyada vari vakotoda uchishandukiswa. Vugevenga la tikweni bya haya emahlweni hikuva na problem ya ku yiviwa ka tikhebulu vanhu lomu atindlwini va ngheneliwa va tekeriwa ti-cellphone so swo fana na loko ti-street light kumbe malight lamaya ma nga ri kona. Nedrabosha Drak Maluleke vari masipala wo takalanga kha thandela iyi Vomoleke vari mashini ayo oshumiswa nga ndila ya vudi na uri mavona ayo akhofunga na ufungudza vugevenga. Yi fikile kwala aka 30 million la hi nga na ku titshemba leswaku mali leyiwani hi yi tirhisile hi ndlela leyi endlaka leswaku vaakatiko va Collins Chabani va vuyeriwa vunyingi bya vona vele ku swibeleni mavoko. Vamasipala vari vakhopulana ufungana kha vumwe vupo vamahoro manedzi vari izwi ndi utambisa masheleni a vatheli. Ria tewafu vatanganedza kha mafhungo a Tshivenda fano kha DTT. Vunji vhadzulapo vha lino shango la Afrika Tshipembe bakushavhela mashangoni ya seli u shuma hone ngeno vha tshi kha ḓi badela mithelo ngeno hayani. U ya nga vha tshumelo ya muthelo ya mbuyelo fano Afrika Tshipembe kana SARS vari vhatheli vhane vha fhira zwigidi zwa 4 na maḓana maṱanu vhane vha khou shuma mashangoni a nnḓa vhone vho fhelisa zwa u badela mithelo yavho ngeno hayani kha miṅwaha miṱanu yo fhelaho. Fhedzi vhaḓivhi vha khou amba uri tshivhalo itshi tshi nṱha musi hu tshi khou dzheniswa na vhadzulapo vha lino shango vhe vha ṱutshela shango lino ngeno vha songo ranga vha ḓivhadza vha tshumelo ya muthelo fano kha ḽa Afrika Tshipembe. Izwi zwi anzela u itiwa nga vhathu vhane vha tshi khou shavha u badela mithelo kha miholo yavho ine vha vhori vha khou i hola kha mashango a nnḓa. Vhadzulapo vha tshivhalo tsha zwigidi zwa rathi vha Afrika Tshipembe vho pfulutshela mashango ḓavha mahola ngeno kha miṅwaha miṱanu yo fhiraho ho ṱuwa vha tshivhalo tsha zwigidi zwa 4. Vhaḓivhi vha ri u fhungudzea tshivhalo itsho zwi nga vha zwi tshi khou vhangwa nga u sa tevhedzela milayo ya muthelo ine vhoramabindu vha tea u i tevhedzela.
vhunzhi ha vhathu avho ndi vhaswa vha miṅwaha ya 25 u swika kha ya 34 nahone vhaḓivhi vha ri tshivhalo itsho tshi nga ḓivha tshi tshiswa u bvisela khagala nḓila dzine vha kuvhanganya ngadzo masheleni. Vhadzulapo vha khou itelwa khuwelelo ya uri vha songo pfulutshela kha maṅwe mashango u ṱoḓa vhutshilo ha khwine. Zwine vha nga ita ndi u tou vhulunga masheleni avho mashango ḓavha. As being a proud South African, I don't want to see people leaving the country. And I believe that the way to safeguard against this is if you earn rands, the best way to hedge against the rand decreasing over time is to simply ensure that you invest offshore. So you ensure that your investments are largely based in euros, dollars, pounds. That way, that will grow with the euros, dollars, pounds. And should the rand depreciate, at least your savings will remain intact. Avo vhane vha khou ṱoḓa u bvisa masheleni a paḓaho miḽioni vha tshi a rumela mashango ḓavha hu khou pfi vha fanela u thoma vha wana ḽiṅwalo ḽa thendelo ya u rumela masheleni mashango ḓavha. Vhunzhi ha vhoramabindu vha khou vhulunga masheleni avho mashango ḓavha nga zwine vha ri a vha tshena fulufhelo kha randa ngeno hu uri muthu muthihi a tshi tendelwa u vhulunga masheleni a phesenthe dza 45 mashango ḓavha. People are terrified of where the rand's going. There are plenty of people that are scared to hold their portfolio in rands. And I do accept and agree that you should be holding a decent amount of your portfolio in foreign currency. So investing abroad is a pretty strong idea, and it's why Regulation 28 keeps increasing the limit to which you can invest abroad. Bosheiza vha khou ṱuṱuwedza vhaswa vha ḽino uri vha lavhelese fhungo ḽa mishumo ya kha online uri vha kone u hola nga tshelede dza maṅwe mashango. Vharubiswa vhararu vho lovha nga murahu ha u swa lore Mdantsane vunḓuni ḽa Eastern Cape. Mavharivhari ndi a uri tshiṱanga tshe vha vha khatsho tsho ṋanga muvhililo he vha balelwa u ṋenga. Mudzulatshidulo wa nnḓu ya mahosi vunḓuni ḽa Eastern Cape vho Mpumalanga Kwadiso vho ṋetshedza ngafhadzo nga mililo i sala ngeiho mirunduni. U isa phanḓa na fhungo ḽashu ri ṱanganedza mueni washu u bva kha muhasho wa zwa mavhusele na dzinḓu na zwa sialala ngei vunḓu ḽa Limpopo hune zwa zwino ri ṱanganedza vhombedzi. Ndi masia ri khou vha ṱanganedza vhombedzi kha mafhungo a Tshivenda. Ndi masiari avhuḓi and masiari kha vhathetshelesi vhoṱhe vha SABC News. Ri livhuwa tshifhinga na u tama u ḓivha uri tsireledzo murunduni musi ri khou sedza khalaṅwaha ine ra vha khayo zwa zwino ri nga ri ndi i vhiledzaho zwingafhani kana ri nga ri a hu na mbilelo na luthihi na siani ḽa tsireledzo? Vhombedzi vha khou mpfa zwavhuḓi? A thi khou vha pfa zwavhuḓi, mu nga ri hu na network problem. Ndi dovhole hafhu ndi fulufhela vha ḓo kona u mpfa zwavhuḓi. Ri tama u ḓivha uri tsireledzo ndi ya vhuḓi zwingafhani kana yo vhifha zwingafhani mirunduni musi ro sedza vunḓu ḽa Limpopo? Tsireledzo mirunduni arali ra nga sedza kha zwifhinga zwo fhiraho ho vha hu na vhuthada nga vhanga ḽa uri ho vha hu si na milayo na milayo yo vhewaho. Zwino kha tshifhinga tsha zwino hu na mulayo muswa wo phasiswaho wa Customary Initiation Act une wa vha uri ndi wone mulayo une wa ita uri hu vhe na tsireledzeo yo teaho dzibulegeni dzashu dza mirundu. Mulayo hoyu wa CIA Act wo itelwa uri u kone u vhulunga vhutshilo ha vhana vho yaho mirunduni na uri u kone u tsireledza dzikhuvhalo kha vhana vhane vha ḓovha vha tshi khou bva vha mirunduni na u tsireledza u tambudzwa ha vhana kana zwine ri nga zwi vhidza uri ndi abuse ya vhana musi vha mirunduni. Musi vho ṱahisa zwenezwo vhombedzi ri tama u sedza hafhanoni uri ri tshi khou sedza zwenezwo vha vhona zwi tshi nga sia zwi tshi vhea mvelele khomboni zwingafhani kha vhabebi vhane vha nga dzhia tsheo ya uri mirunduni a ho ngo tsireledzea? Vhabebi vhane vha dzhia tsheo ya uri vha khou isa vhana mirunduni vha humbeliwa uri vha tea u thoma vha sedzuluse uri murundu oyo uri wo ṅwalisiwa na, ngauri ri na vhuthada ha uri hu na mirundu minzhi ine ya khou imisiwa ine ya sevhe milayoni. So arali mubebi a tshi khou isa ṅwana ndi zwithu zwa nṱha uri ene muṋe a thome a cheke uri murundu oyo une a khou isa kha ṅwana wo ṅwalisiwa na, na uri zwiṅwe zwithu zwine zwa vha hone vha Department ya Health
vana program yo uri va screen kana va sedze vana vhane vha khou tea u ya mirunduni arali vana maṅwe malwadze a sa vhonaliho kana vana zwiṅwe zwithu zwine zwa nga vha kundisa uri zwine zwa nga ita uri vhutshilo havho musi vha murunduni vhu vhe vhu khomboni. Le khagala vhombedzi mirundu i songo tsireledzeaho kana ine ya sa tshimbidze zwithu zwavhuḓi i nga vhea sialala kana mvelele khomboni zwingafhani? Muhashi a thongo vha pfa zwavhuḓi mbudziso ndi khombela vha dovhulusa uri arali vhathu vha nga swika hune vha dzhia tsheo ya uri mirunduni a hu ngo tsireledzea, izwo zwi nga si sie zwi tshi vha na khaedu siani ḽa u vhulunga mvelele na sialala na? A zwi sumbedzi hu tshi nga hu ḓo vha hu na u dzhenelela kana u khakhisa mvelelo ya Tshivenda kana ya Tshirema arali uri hu na milayo na milawana yo vheiwaho, ngauri milayo heyi yo vheiwaho yo vhetshelwa uri i kone u tsireledza vhutshilo ha vhana musi vho ya murunduni, na uri tshiṅwe tshithu hafhu ndi tsha uri hu na mvelelo ino khou bvelela maḓuvhano ya uri hu na vhathu vho no khou dzhia u imisa murundu hu zwithu zwine zwa nga vha itela u dzhenisa tshelede, and zwenezwo zwi vha zwi zwone zwine zwa vha uri zwi khou dzhiela fhasi mvelelo ya Tshivenḓa. So mvelelo ya Tshivenḓa i tshi itiwa i vha i sa khou itelwa uri hu vhe na uri muthu u ḓo generate income kana u ḓo ita tshelede nga mvelelo. So milayo ine khou vheiwa i khou vhetshelwa uri hu thivhelwe zwithu zwo fanaho na zwenezwo uri mvelelo ya Tshivenḓa kana mvelelo ya Tshirema i dzule i tshi khou itiwa nga nḓila ine mvelelo ya tea u ita ngayo. Ri khou livhuwa, ri tama u ḓivha uri sa muvhuso hu na zwine vha ita na nga nnḓa ha ngafhadzo kha u tsireledza vhane vha vha uri vha khou ya u ruba. Vhombedzi a zwi khou sumbedza hafhanoni mweni washu vho mbo ḓi onesa na riṋe ndi vho Bruce Mbedzi u bva kha muhasho wa zwa mavhusele, madzulele khathihi na zwa sialala vunḓu ḽa Limpopo. Nyambedzano ine ri mbo ḓi gadza nga u tou ralo. Ana musi ri a gadza hanefha mafhungo a tevhelwa nga Tshivenḓa ndi a matshelo nga hafu bva kha awara ya vhuṱanu mathabama kha SABC 2. Ḽi vhe ḓuvha ḽavhuḓi. Vhatendi vha sevhele ndo vha farela mafhungo maswa. SABC i vha ḓisela mbekanyamushumo ntswa ya maambiwa. Hafha ri vinyungula na u vhina kha mafhungo ri tshi dzhena tshidzikini tsha fhungo. Vha ri u pfa a hu pfelwi, vha songo ṱahela ri tshi vha ḓisela nyambedzano na madendele. Fhedzi fhano hu fuwa vhone muṱaleli washu nga zwenezwo. Kha ri dzedze nga musumbulo na ḽavhuṱanu u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi madekwana.